walk. Вони не будуть дуже задоволені, те, що вони не зможуть ходити 10%. They're only interested in their one person, it's themselves. Це залежить від людини. And on the other hand, if I tell them there's a 99% chance that they're not going to walk again, І якщо я можу комусь сказати, що в нього є 99% ніколи не ходити, which I almost never do, такого я майже ніколи не говорю. they don't care if they're the one that walks, they don't care about 99 people who didn't walk. Вони не будуть думати про те, що інші люди змогли ходити, а він ні. Тобто вони не будуть задоволені чи розстроєні. And honesty is always a balance. Тому все дуже індивідуально, є баланс. And part of it is, what is the question that the patient is always asking? You want to think, what's the question they're asking? І тому пацієнт, ми хочемо завжди так наперед знати, що може пацієнт спитати. When a spinal cord patient asks, am I going to walk again? І пацієнт питає, чи я буду знову ходити. We need to be honest to some extent. Ми маємо бути чесними до певної міри. But we don't want to take away hope. Але ми не хочемо забирати повністю надію. And I use the example of my wife. When my wife comes home and goes, Я використовую такий приклад, коли моя жінка приходить додому. do you like my new haircut? І питає, чи тобі подобається моя стрижка? The answer is not. І Yeah. відповідь непевна. Ну, так. Yes. Because that's the answer she wants. Тому що вона питає і хоче конкретну відповідь. And if I go, Якщо він буде сумніватися, she goes, вона буде дуже зла. you sleep out on the couch tonight. Тепер ти будеш спати у приймальному відділенні, ну ви зрозуміли, в іншому місці. So, I've learned that lesson. I've been married for a long time. Я вивчив це за довге життя одруженим. Okay, so now we're going to look at functional outcomes in spinal cord injury. Зараз ми розберемо функціональні результати, які ми маємо при травмі спинного мозку. So once we've done our classification, Після того, як ми розібрали класифікацію, and we know what their level is, і ми знаємо, на якому рівні враження, we can make some fairly reasonable predictions on how they're going to do. ми можемо спрогнозувати, як вони будуть в подальшому виздоровлювати. That's Christopher Reeves, Superman. Це Крістофер Рівз. And so again, I've already gone over this, but we're talking about neurological functional levels, not bony levels. Також ми будемо зазначати неврологічні рівні і травму саму, де знаходиться у лекції. And I went over this again. We're talking about elbow flexion. І ми також будемо увагу приділяти те, як згинається лікоть, і розгинається зап'ястя. Wrist extension rather than the specific, we're not talking about a specific muscle. Ми не будемо говорити про якісь специфічні м'язи, ми будемо казати про зап'ястя. But we use specific muscles. Але ми, звичайно, користуємося конкретними м'язами для цього. In fact, if I ask you what's the best C5 muscle, what's the purest C5 muscle? І якщо я вас питаю, яка найточніша, скажімо, м'яз, який генерується рівня C5, what's the purest C5 muscle? Який найчастіший, скажімо так, C5 м'яз генерується? Який м'яз? Питає. Biceps has C5 and C6. Біцепс це C5 і C6. Брахіаліс. Brachialis has C5 and C6. Також змішано C5, C6. Deltoid. Deltoid is better. More C5, less Дельтоїд C6. краще, There's one that's even better though. але є ще один, він навіть кращий, ніж це. Голосніше, колеги. Rhomboid. Ромбовидний м'яз. Rhomboid is a pure C5 muscle. Ромбовидна це чистий C5. The nerve comes right off of the C5 nerve root. І нерв виходить прямо з корінця C5. No C6, no Не C4. C6 і C4. But if you're doing a test, how do you test somebody in bed? Але як ми протестуємо людину у ліжку, коли вона лежить на спині? How would you test a rhomboid? Як ми будемо тестувати ромбовидний м'яз? So we use
На край. Well, deltoid is more C5, Дельтоїд це більше, дельтовидний м'яз це більше C5. but two things with deltoid. One is someone's just broke their neck, Just broke. fractured. Ага. Але є люди, які тільки зламали шию. So someone's just fractured their neck, they're a lot of pain. Вони мають велику кількість болю, великий біль. You try testing the biceps. Oh! Ви хочете протестувати дельтовидну, але в нього виражений біль. And this doesn't do anything, right? І він не може це зробити. This is what a deltoid does, right? Це те, що виконує дельтовидний м'яз, цю функцію. This will help you fly, Це допомагає вам літати. but it doesn't get you to itch your nose or. Але ви не можете почати ніс, наприклад, за допомогою цього м'яза. So we've chosen the biceps because it gets your hand to your mouth. Тому ми вибираємо біцепс, тому що руку можна піднести до обличчя. And if you've watched a C4 quad who has no function and they get a little piece of food on their І якщо ви можете бачити пацієнта з травмою на рівні С4, і в нього невелика кількість їжі на носі, наприклад, залишилась, or mosquitoes flying by, або мухи літають, комари, this becomes very valuable. ця функція дуже цінна стає для пацієнта. So as we know, most of our patients are going to be male. Так як ми знаємо, що більшість наших пацієнтів будуть чоловічої статі, They're going to be young. молоді, And I'm going to talk about an average weight. і будемо говорити про середню вагу пацієнта. In the US, we're having a lot of problems with obesity, Так, в Америці ми маємо багато проблем з надмірною вагою. and someone real large is going to have a different outcome than an average weight person. І люди з підвищеною вагою, вони будуть мати трошки інший прогноз, ніж люди з звичайною вагою нормальною. And we're going to stick with complete injuries. І ми будемо розбирати повну травму спинного мозку. So if someone has a C1 to C3 injury, Хтось бачив рівень враження С1, С3 у пацієнтів ваших? Питаємо. Це два. what's that? C2, C1, C2, C3. Yes. they saw C2, Dead patient. Dead. dead patient. Yes. Так, мертві пацієнти. Yes, most of them will die. Більшість пацієнтів помирають. Now in the US, we have a really fast rescue system. А в Америці ми маємо достатньо швидкі бригади швидкої допомоги. So some of them actually get to our hospital. І тому навіть деяких встигають довести до лікарні. Christopher Reeves was one that, Крістофер Рівз був один з них. but we have a really fast rescue system. Але ми маємо дуже налагоджену систему допомоги. The paramedics right, Парамедики, have to get there in less than 5 minutes. вони можуть статися до рівня якоїсь аварії за 5 хвилин. So most of them die, Але більшість з них помирає. so they're going to be ventilator dependent. Вони будуть залежні від штучної вентиляції легенів. And the rehabilitation program will focus on education. І реабілітаційна програма буде сфокусована на навчання. They're not going to be able to do things for themselves. Вони не зможуть робити нічого самостійно. So we train the patient to teach their caregivers, this is what you need to do. Тому ми будемо вчити доглядальників, що їм необхідно буде робити для догляду за даним пацієнтом. And this becomes a very expensive injury to care for the rest of their lives. І через це дуже недешевий, я б сказав, один з найдорожчих видів травм для таких пацієнтів. І, в принципі. And when we get to C4, Якщо ми маємо травму на рівні С4, what do we get now? What comes back at C4? що з С4 рівня виходить? Diaphragmal nerve. Diaphragm. Діафрагмальний нерв. For definition, we'll call it C4. Для визначення ми будемо називати С4. Well, if you go back into medical school or in your education, you may have learned C3, 4, 5. Якщо ви повернемося трошки до вашого часу навчання, то ви можете згадати, що діафрагма нервується з рівнів С4, С3, С4, С5. In fact, I learned in medical school Це я вчив у медичній університеті. C3, 4, 5 С3, 4, 5 keeps the body alive. дозволяє людині жити. Це такий віршик на англійською мовою. But we're going to call it C4 when they can breathe on their Але ми own. будемо називати С4 для того, щоб він міг дихати.
So C5, Рівень С5. and what function are they going to get back with that? Яка функція з цим ми будемо мати? Яку функцію? Biceps, Biceps. Yes. Biceps. or elbow flexors. Флексор, згиначі ліктя. So they're going to be able to get their hand to their face. Вони зможуть рукою торкатися обличчя. So we can predict they're going to be able to do a limited amount of feeding. Тому вони зможуть частково себе годувати. Generally, they need electric wheelchair. Як правило, їм необхідний електричний візок. Some that they can do a limited amount of pushing. Деякі кількість пацієнтів може дуже обмежено штовхати. But generally, we're talking about an electric wheelchair for them to get Але, around. як правило, ми говоримо про візок, який електрично тягає. So the really strong C5s will be able to push a manual wheelchair. Але дуже сильні травми, скажімо так, пацієнти, які мали травми на рівні С5, але вони є сильними, вони можуть іноді навіть штовхати звичайний візок. And that's a classic C5. Це класичний пацієнт з С5. You can see the atrophy in the hands. І ви бачите атрофічні руки, предпліччя. And he's got some muscle here in Він the має bicep. деякі м'язи на плечі. It looks like he's got a pressure sore. І схоже на те, що він має виразку або Okay, C6. рівень С6. So what do we get back? Що ми маємо з С6? Wrist. Wrist extension. Розгинач зап'ястя. So we get a hand grasp now. We get the Тепер ми можемо хапати щось рукою. we'll get the tenodesis. Ми можемо мати тендодез. When you bend the wrist up, you get grasp. Коли ви згинаєте зап'ястя, ви маєте більшу функціональність кисті. So they maybe they'll grasp a cup and bring it up. Тому вони іноді можуть захватувати, наприклад, чашку або стакан. So they'll be able to do some upper extremity dressing. Dressing. Up. Ага, тому вони можуть іноді навіть вдягатися трошки. Yeah. Up Zgody. here, not the pants. Тобто внизу вони не зможуть штани надягати, але згори зможуть одягатися. And the Olympic athlete, the really high levels, Олімпійські атлети дуже високого рівня, паралімпійці мають на увазі, may be able to transfer. That's the so to можуть навіть вставати. so to transfer, and I know we'll go over this more. So even without triceps, Навіть без трицепса, how do they pick themselves up? як вони можуть підняти себе от з кушетки таким чином? By deltoids? Once you get the arms pushed, put down, Ага. Як тільки ви deltoids and впираєтесь, some of the впираєтесь у кушетку, включаються дельтовидні і найширший м'яз. you can push up without any triceps. Ви можете навіть відштовхнути себе без функції трицепса. But you have to have long arms Але у вас необхідно, щоб були довгі руки and small bottoms. і невеликі сідниці. Маленька. I can do that. Він може це зробити. I've got Без long трицепс. arms, Без трицепс. Yeah. Without using my triceps at all. No triceps either. Без трицепса він може також це зробити. I also have strong legs in that, but it's possible to do it. Але це реально зробити. And then cathing. І катетеризація сечового міхура. That's a real struggle at C6 to be able to cath. Це дуже складно для пацієнтів з рівнем враження на 6. And there's only one group that can do that, І тільки одна група може таке робити. what's the group? Any Яка ideas? група? Ідеї? Це 6 та 7. Це 6 чи 7, maybe. One group of, but there's one group of C6 that can cath. Є одна когорта пацієнтів з групи С6, які можуть робити катетеризацію. Any ideas? Ідеї є. Males, Ага. Мужчина, Чоловіки. чоловік. because they have penises. Тому що у них є The, статевий член. the catheter, the urethra can come out here. Тому їм не треба так низько опускати руки. Women won't be able to catheterize. А жінки не зможуть цього робити. So here's a C6. Це пацієнт з рівнем враження С6. He's got the nice biceps, Він має виражений розвиток and you can біцепса. see
the extensor carpi radialis longus. І ви можете бачити навіть екстензор, довгий екстензор. And you see the atrophy here. Ви бачите атрофію тут. I can't tell for sure if he doesn't have triceps. Ми не можемо 100% сказати, чи є в нього трицепс розвинутий. And you can see the fingers are all clear, no finger function. Ви бачите, що в нього немає функції в пальцях. And this is a tenodesis splint, Це спеціальний тест для тенодезісу, which helps with the grasp. який допомагає захоплювати речі рукою. Формувати тенодезний захват. Тенодезний захват? Ну так, тенодезне захоплення, захват. But with any orthotic or prosthetic, Але з будь-яким ортезом they have advantages and disadvantages. вони мають як позитивні якості для пацієнта, так і негативні. And I'm sure our OTs will talk more about that. І ми будемо про це трошки пізніше говорити. But as a physician, I know that if a patient has to put something on and use it, Якщо я знаю як лікар, що якщо пацієнт має щось вдягнути і використовувати це, it has to be more of a value than the effort that it takes to get it on and off. і для пацієнта має бути більше користі від того, ніж проблем з надяганням чи його на руку самостійно. So with all exercise equipment, Тому зі всім обладнанням для вправ, some people use it, деякі використовують цей and sometimes it ends up in the closet, in the closet. in the drawers. А інколи це закінчується, коли вони починають вдягатися. Ні. Часом вони не вживають його, просто закидають його. Закидають. Окей. So C7, Рівень це 7. and what's our muscle? Які м'язи? Yep. Triceps, так. Elbow extension. Розгинання у ліктьовому суглобі. So now they can reach out this way, Тепер вони можуть робити такий рух. and now they can really push. Вони можуть штовхатися, відштовхуватися. So they can transfer. This is the group that is possible that we would at least expect them to be able to transfer. Це та група, яку ми можемо сподіватися, що вона зможе себе пересувати мінімально. Or at least we're hoping. Але ми або мінімально ми сподіваємося на це. Because if you can transfer, Тому що якщо ви можете переносити своє тіло, then переміщувати так. if you can transfer from a chair Якщо ви можете, наприклад, перемістити себе зі стільця, to the bed, наприклад, у ліжко, then what happens? що трапляється? Ви можете їхати. He can roll on the wheelchair, maybe. You can roll in the wheelchair. Він може пересуватися на інвалідному візку. And what else? Що ще? If you can get out of bed and you can roll the wheelchair, what can you do? Якщо ви можете пересуватися з стільця на інші предмети і рухатися на візку, що ви можете ще робити? Дівати. Самостоятельное перемещение. Мобильность повседневной жизни. He can have some activities of daily living. You can do activities of daily living. Він може повсякденними якимись справами займатися мінімально, так? And the important thing is, І важлива річ, they can live alone. they can live along with... Самостійно. Alone. Один Вони можуть самостійно жити. Незалежно, так, Жити самостійно, без допомоги. Жити They can be- один жити. Basically independent in living. Вони можуть, в принципі, доглядати за собою. They can get out of bed into Вони their можуть chair. вставати, переміщуватися в свій візок. They get from their chair into the bathroom, Вони можуть тут стільця використовувати туалет, and they can get themselves out of the house. і вони можуть, скажімо, пересуватися з будинку, виходити. So now they can live alone theoretically. Теоретично вони можуть самостійно жити. Самостійно обслуговувати себе, мається на увазі. A C5 and a C6 will need to have someone around to help them every day. Люди з травмами це 5-6 будуть потребувати допомоги сторонньої. Now, someone living alone may still need someone to help them get groceries. Якщо ви живете самостійно, комусь необхідно буде купити продукти, They may need someone to help them with their laundry. комусь необхідно буде прати речі. But some of us need that help too, right? Але, звичайно, кожен з нас навіть потребує такої допомоги. But they should be able to at least live alone with limited support. Але вони зможуть самостійно себе обслуговувати навіть з мінімальним рівнем
Now we have the whole issue with accessibility to buses and cars and You have the issues. well, here and in the United States too, everywhere. You have better. Значить, він каже, що в Америці, так само як у нас навіть не більше, є проблеми для пересування людей з такими травмами, тобто пристосування сходів, автобусів і так далі. But at this level we can at least talk about going home alone. Але в такому випадку ми можемо по меншій мірі казати, що він може дістатися до будинку свого. So they can do dressing, Він може вдягатися, and the high levels can live independently. а люди з високим рівнем, скажімо, відновлення можуть навіть жити самостійно. And this is a C7, you can see the nice triceps. Бачите, пацієнти з травмою це 7 і добре вираженим трицепсом. You can see the wrist extensors Ви бачите розгиначі зап'ястя and the atrophy і атрофію on the forearms. на передпліччях. And the nice bulk here, Велику м'язову масу, pectoralis, well developed. добре розвинені великі грудні м'язи. That looks like a C7. Це виглядає на рівень травми C7. I haven't examined the person, but that's what a C7 would look like. Я не дивився цю пацієнтку, але це схоже на те, що це пацієнтка з C7. So C8, we get finger flexors now. На рівні C8 ми можемо згинати пальці. So just more hand function, more movement, Більше функції руки, більше руху, easy grasp now. легко захватувати речі рівні. I've actually had one C8 female who could cath herself. Навіть в мене була пацієнтка з рівнем C8, єдина за практику, яка могла самостійно катетеризуватися. Most women, it's hard to cath. I have trouble cathing women. Більшість жінок дуже важко таким чином катетеризуватися, навіть в самого полу проблеми з катетеризацією жінок. So the hand function is improved. Їх функція руки краща, Should be independent in getting themselves dressed. вони можуть самостійно вдягатися. Again, we're talking average weight, no problems with obesity. Ми говоримо про середнього пацієнта з нормальною вагою. Так, ну тут спинальні точно, ампутація. And again, we're hoping for independent living. І ми сподіваємося, що вони можуть самостійно обслуговувати себе. At least we should be expecting or thinking about that. По меншій мірі ми сподіваємося на це. And T1, На рівні Т1 we get all the hand is working now. вся рука працює. Normal hand function. Нормальна функція руки. So at this point, I need another joke. This is Milwaukee, where I'm from. That's our famous art museum. Тут мала бути ще одна така шутка, так? То є музей в Мілуокі. От я музей, арт музей. Art museum. Це музей мистецтва, так? Мілуокі. The architect is Calatrava, if you've heard of the Calatrava. Архітектор Каладрава. Сідней Лайк. Yes. So from T1 to T6, I'm going to group those together from here to here. Тепер рівень враження на рівнях між Т1 і Т6. And what would you predict getting back at this level? Що ми можемо прогнозувати на цьому рівні? І ще що у нас буде працювати? І вони будуть заснімати, і його тоді приготувати. The muscles of the thorax. Thorax. Yeah, the muscles of the thorax. М'язи грудної клітини. And what do those do? Просто Що вони будуть нам допомагати робити? 12 буде. Breathe. Breathe. Yes, they'll get bigger breaths. Вони можуть глибше дихати. Improve respiratory function. Краща функція дихання. And you get the upper back muscles. М'язи верхньої частини спини. So you get improved stability. Тому вони будуть більш збалансовані, більш стабільними. So when they're sitting, Тому коли вони сидять, they'll have help from here as well. вони будуть мати допомогу з передньої частини грудної клітини також. So the improved breathing. Так, те, що ми казали, покращена функція дихання. Okay, now we go from Тепер з рівня T7 Т7 до Т1. to L1. And now what are we going to get for function?
І тепер ми будемо працювати до функції рухатися. Які функції будуть? Ідеї. He can sit more easily. Yep. Proves the stomach. Дотягивание. Стабільне. Zone stomach. Position. Stability in the sitting position. Yeah. More stability. More Больше stability. стабильности в сидячем положении. Anything else? He can grab something from more far from. But there's something else that's really important that they get back now. L1. What's that? He can dress. Where they're already Independently. easier. Да, это легче одеваться самостоятельно. Anything else? He can rotate himself. Rotation. Yeah. Mobility in the bed. Rotation in the bed. Yes. Anything else? Они могут использовать верхнеплечевой для вставания. They can use the high thorax muscle to move, to transfer themselves. Okay. I'm going to give you one more hint. Не, не пересаживание, а вставание. They can вставать. They can get up and stand up, maybe Stand up. with hands. They can cough. Cough. Кашель. Yes, cough. They can use the muscles of abdomen for coughing. The abdominals give you Они cough. могут использовать мышцы брюшного пресса для того, чтобы кашлять. So if you listen to somebody here cough, І якщо ви будете слухати людей, які мають високий рівень враження, як вони кашляють, Не кашляй. it sounds like this. ось так звучить. They don't have a good cough. Вони не можуть добре кашлянути. So when they get down here, they go. А коли в них збережені м'язи, функція, вони можуть це робити добре. And they get improved rotation. Але, звичайно, вони можуть краще повертатися. Yep. I cough too much. Забагато кашляють. And they get the trunk stability, which you all got. Всі казали про більшу стабільність тулуба. So, ambulation. Пересування. Can you hear me all right? Добре чути. Yeah. Okay. So, we can get anybody to walk with paraplegia. Можемо зробити так, щоб людина могла ходити, у кого є параплегія. With enough bracing, З достатньою кількістю ортезування we can get them to walk. ми можемо зробити так, що вони будуть просуватися. Ага. But the energy that it takes Але енергію, яку буде застосовувати для цього, is lots and дуже багато lots. енергії потрібно буде для пересування. It's like me. Буде так само, якщо здорова людина буде бігти. That's how hard it is. Ось так, наскільки це важко. So, that's again the goal of our patients. Але це ціль для наших пацієнтів. But they're unlikely to use the braces if we get them. Але вони не хочуть, як правило, використовувати ортези, якщо навіть вони в них є. And the predictor is not whether they're T12 or T1 or T12 or T6. І прогноз, в принципі, більш-менш однаковий, який рівень в них Т1, Т6 або Т12. It doesn't matter what level they are. Неможливо, який рівень травми. It doesn't predict whether they're going to use their braces or not. Це не буде більше допомагати в тому, що буде він використовувати ортези чи ні, той пацієнт. What do you think predicts? Що ви думаєте може нам допомогти, предсказати? Incomplete. Неполное поражение. Incomplete Bowel injury. Incompletes, well, but for a complete injury, thoracic paraplegics. Але при повному ми маємо From параплегію. here to here. What predicts whether they're going to walk? Що може нам допомогти Urine пізнати, чи вони будуть ходити з ортезами чи ні? function. Вес. Visual. The weight? Wait, some. Сила, Да. сила, которая набута. The strengths that they have. Возраст, Maybe мотивация. age. Age. Да. Мотивация. Motivation. Motivation. That's correct. Motivation. Да, правильно. I've been doing this for 30 years. Він займається цим протягом 30 років.
We used to train everybody with braces that were paraplegics. Ми тренували дуже велику кількість людей, параплегіків з ортезами. We told them they had to get strong enough they had to do 50 push-ups in the parallel bars. Ми вчили їх робити, скажімо, такі підняття на брусах паралельних, до 50 повторів навіть. And once they were strong enough, we'd say, if you can do that and you can stand, we'll get you braces. І коли ви зможете це робити, казали ми їм, ви зможете стояти, і ми дамо вам ваші ортези. And then I waited for them to come back to get their braces fixed. І я чекав, поки вони повернуться, щоб ми могли налаштувати їх ортези вірно. And only one patient came back І тільки один повернувся. to get their braces fixed. Для того, щоб правильно налагодити їх ортези. And he came back again to get a new pair of braces. І потім він повернувся для того, щоб взяти ще одну пару ортезів. And I asked him, why are you coming back? І я спитав його, чому ти повертаєшся? Nobody else comes back to get their Ніхто не braces fixed. повертається для того. And he said, І він відповів, he was a tall guy. що він високий. When I'm around my friends, my group, when I'm with my friends Коли він зі своїми друзями в групі and my women, і жінкою, the females, з жінками, I want to be tall. він хоче бути високим. And when I'm in a chair, І коли я у візку, I'm small. Small. я низький. So I want to be tall. Tall. Він хоче бути високим. People listen to me when I'm tall. І люди слухають, коли я високий. They're scared of me when I'm tall. Вони бояться мене, коли я високий. He was part of the mafia or gang. Він був частиною мафії, банди. And when he was tall, people were afraid. Коли він стояв в своїй зріст, люди боялися його. When he was in his chair. Коли він був на стулі. Reaction. So it was a goal, Тому це було його ціллю, a motivation. мотивацією. That's what predicts them using it. І ось що допомагає нам спрогнозувати, чи буде він використовувати ці ортези. And we have fancy electronic gait devices. Ми маємо додаткові зараз електричні допоміжні засоби для ходи. And these allow people to walk. Це допомагає людям ходити. These are fancy computers now that we have. Зараз є комп'ютерні системи такі. They were actually developed for the war to help, initially developed for the war to help soldiers carry heavy backpacks. Першочергово вони розроблялися для армії, для того, щоб солдати могли переносити важкі рюкзаки. Exoskeleton? Exoskeleton. Називається екзоскелетони. And they have the same, they're easier to use, but they still have the same thing. They've got to have a goal to make them want to use it. Все, в принципі, не змінилося, і у пацієнта має бути мотивація, щоб їх використовувати. І гроші. And money. And lots of money. І багато грошей. How does it much? Does it cost? 100 тисяч. Right now they're running 75,000. $75,000 коштують на даний час. Yeah. Ціна упала. So, but we can get them to walk. So. Але ми можемо з допомогою них зробити так, що він буде ходити. But you can get simple braces for not a lot of money for the legs. Якщо ми можемо використати навіть прості ортези, для того, щоб він ходив, це буде теж добре. It still takes motivation to put this on every Але day. все одно, для того, щоб кожного дня їх вдягати, це треба мотивованим бути. Yes. А насколько может быть самостоятельный человек в одевании их, или ему постоянно нужен кто-то? Does the patient need anyone to place those on their knees or their legs to help him? Some patients can get them themselves. Можуть деякі самі використовувати, самі вдягати. They kind of get like this. Вони лягають, перевертаються. But sometimes they need help. Але іноді допомоги. I mean to wear, to put it on. Put it down, yeah. Yes. Так, для того, щоб And then a lot of training. і потім багато тренувань для того, щоб ходити. Обслуживание в специальных, в больнице, в госпитале. Where is the maintenance made to this device? Service. They got to come. Maintenance. They have to come back to the Manufacturer. representative Вони йдуть в компанію, яка представником Представника. at the hospital to get it у fixed. госпіталі. So we get L2 now. L2 рівень.
We get our hip flexors, Flexion. Працюють тепер флексори кульшових суглобів, згиначі. and then we get L3 back, L3, which is our quads. наші квадріцепси, чотириголові м'язи. And when we get quads, now we're talking ambulation. І коли ми говоримо про чотириголовий м'яз, ми можемо говорити про рух, ходьбу. We can put on a orthotic for Ми their можемо ankles. ортези на гомілки встановити. So if you have quads, Тому коли ми маємо квадріцепси, now we expect functional ambulation. ми можемо сподіватися на функціональне пересування, функціональну ходу. At least that's a goal. По меншій мірі це наша ціль. The energy level drops, the amount of energy it takes to walk is much less when you have quads. Кількість енергії, яку необхідно використати для пересування, значно знижується. You get the ankle dorsiflexors, It was L4? L4, yeah. L4 це дорсіфлексори гомілки, не гомілки, а гомілкоступеневого суглобу. So ambulation gets easier. Тому легше ходити. L5. In L5 we get the muscle we test is the toe extensors. М'яз, який ми тестуємо, це розгинач великого пальця. But we'll get also the hip abductors. Також відвідні м'язи стегна And we get the knee flexors. і м'язи згиначі коліна. But the muscle we're testing is the toe extensors. Але ми досліджуємо тільки м'яз, який розгинає великий палець. We get the ankle plantar flexors. S1 плантарні згиначі стопи. And S1 to S, Ні, вам or треба S2, 3, 4, or S2 to 5. S2 до S5. А справа? We get return of bladder Та function беріть and справа. bowel function. Повертається функція сечового міхура і прямої кишки. And to the degree of normal sexual function. Ну, до якогось певного рівня нормального функціонування. Значить, дивіться, ви їдете And так от перед I always find that people get interested in sex. Дуже часто люди питають про статеве життя. Ви можете Most of our patients, if you do a survey, will and ask them, were you такий інтернат, sexually active in the past year? поворот, там, Більшість пацієнтів є статево активними до травми. і потім вертаєте More of our patients, over half of our patients will say з yes. того боку І цього більше ніж половина пацієнтів скажуть, що так вони були. ви вертаєтесь. And then it just gets in a matter of how do you define sexual activity. І can you repeat in other words, please? Ворота How do you, or what do you consider sexual activity? І що ви маєте на увазі під Цей статевим, інтернат, скажімо, статевим ви життям? їдете. But our patients are Потім знову young males. Так як наші пацієнти це молоді приїжджаєте, чоловіки, прийомне And ви їдете в ворота і besides зразу having направо. sex for children, і крім того, що вони використовують статеве життя для того, щоб мати Там дітей, вход в прийомну. we have sex, or at least I have sex for pleasure. інші також, звичайно, роблять це для задоволення. So, and pleasure occurs in the brain. І відчуття задоволення, воно в мозку у нас формується. When my wife touches me, this feels good. I'm feeling that up here. І коли, наприклад, дружина торкається мене, я відчуваю задоволення в голові. So spinal cord patients are young males. They still have their brain is working, У таких пацієнтів, молодих чоловіків, їх мозок функціонує так само. and they're still interested in sexual activity. Тому вони зацікавлені в сексуальній And if активності. you remember being a young, for those of you that were young males, or even young females, Якщо or older пам'ятаєте, males, коли ви були молоді, або ви молоді, як це було, their brains still work just like yours and mine. мозок працює так само у всіх. So, and then it's just a matter of how do they participate in sexual activity. І тому це все залежить від того, як вони приймають участь в цьому процесі, скажімо так. That's a whole lecture by itself, Можна лекцію про це сказати. but they expect them to be sexually interested. Але лікарі, ну і лікар чекає, що він має бути сексуально активним. And they are. І вони, як правило, є такими. When we do surveys, they Коли report. ми робимо опитування, All right. питання є? Это получается, ну, все-таки
Получается, мы должны рекомендовать, и если чем чаще человек будет активен, то значит у него будет улучшаться все-таки функция. So we have to recommend the patient to be as active as he can to improve his function gradually. Или просто улучшение понимания. Or should we just make him to understand that he has... А что понимать? Ну, ощущение себя. So, it's just a psychological, like, psychological, he has psychological understand the situation. Мы говорим о сексе. Я говорю о ну так сексе. говорите конкретно, потому что функция, мы же говорили про Я все. говорю конкретно о сексе. So she asks about the sexual activity. What should we do? We have to... Я почему спрашиваю? Потому что у меня есть пациент, который очень активный в этом Because the плане. doctor has a patient, and she has a patient which was very active before, перед травмой, Да. before the injury in very sexually active. И на данный момент он использует, у него там сначала получалось, не получалось, но он начал использовать вот эти все таблетки Виагры. So he started to use Viagra to help him in this. Вот. Но то, что он отметил по себе, что как бы функция, то, что она там улучшилась, это одно, но у него еще улучшилась и чувствительность в ногах из-за этого. But he thinks that after sexual activity he has a better sensitivity of his legs. After Viagra. No, after sexual activity. After Viagra, нет. So, Силденафил таких чудес не делает. so let's, first of all, I would, After Viagra. as all patients, I would encourage them to explore their sexuality. Он всем рекомендовать будет как бы исследовать эту часть своей жизни после травмы. Эксперимент. Экспериментировать как-то, да. And we can clearly, many of our patients will get erections, what we call reflex erections. Многие пациенты будут иметь эрекцию, но так называемую рефлекторную эрекцию. Kind of like when they get spasms in their legs. Похоже на спазм в ноге, когда у них есть травма. Many patients will report sort of spasms in their penis, erections. Также многие пациенты будут рассказывать о том, что у них есть эрекция в половом члене. Not from thoughts, Не из-за мыслей, but just from direct stimulation, но от прямой непосредственной стимуляции. even if they don't feel it. Даже если они не ощущают. It's a reflex. Это рефлекс. Okay. And we can use Viagra, Мы можем использовать sildenafil, силденафил, which will help может помочь maintain the erection. поддержать эрекцию. Yeah. We can also there are other ways to get erections. Также другие способы используются для удержания эрекции. But then you get back to the broader picture of is the goal to have, Но какую цель мы преследуем? Нужно понимать. is the goal to have sexual intercourse, Цель заняться, получается, половой деятельностью, which it is many times, что чаще всего так и есть. or is the goal to experience pleasure? Или цель для того, чтобы чувствовать удовольствие. Some of my real high-level quads Некоторые люди с высоким уровнем квадрифлегии, get a lot of pleasure from rubbing ears. ears, многие, когда им трут уши, им очень приятно. So the whole question of what do they want to experience, Что самый главный вопрос, что они хотят переживать, какие переживания. we could spend a whole lecture on that. How do we discuss sexuality with our patients and how do we help them with that? Можно целую лекцию проводить по поводу вопроса сексуальности. So, but if he says his legs feel better after sex, Если он, например, говорит, что он чувствует лучше свои ноги после секса, I'm happy. you have a pleasure too. L1 травма. The patient has L1 trauma. Okay. То So, есть это будет хорошо. Травма C3, C4, C6. C3, C4, C6 trauma. Штучна вентиляція легень. Ventilator. О, як вони входять? Роблять МРТ в такому випадку, чи тільки рентген? Для каких целей? Для того, щоб дізнатися, чи пошкоджений там спинний мозок чи ні, і наскільки там травма, мається на увазі спинних... What visualization method do you use to see the patient trauma? Do you use X-ray if the patient is on ventilator, MRI? How do you diagnose, like with
radiographic or something else? What method do you use? CT, maybe? Well, yeah, I mean, first of all, you get an X-ray to find out Первоначальный рентген, конечно же. what bones are broken. Какие кости сломаны? Хорошо, вони потім зробили рентген, потім вони повинні пролікувати, щоб запустити діафрагмальний нерв для того, щоб він самостійно дихав, так? Ні, вони роблять це для діагностики першочергової, на якому рівні просто перелом трапився, щоб Тільки знати. рентген роблять, я зрозумів. Так, першочергово рентген. Ага. And then, If you need to do surgery, якщо треба проводити хірургію, you can use a CT scan комп'ютерний томограф, to decide what kind of surgery. щоб визначитися з тим, яка хірургія має бути проводитися. From a rehabilitation standpoint, З точки зору реабілітації, I'm looking at what their function is. нам цікава функція. I don't need any X-rays. Не треба ніяких I can do it all by exam. рентгенів, і він може це зробити з просто дослідженням. So another question? Скажите, пожалуйста, у меня когда-то был пациент с разгибательной контрактурой кисти и пальцев. Повреждение было на уровне C4, C6. The colleague has had a patient with extensor contracture of the wrist with какой уровень еще раз? C4, C4, C6 level of lesion. И мы ничего не могли сделать с этой контрактурой, у него вот так были законтрактурены кисти, мы не смогли. So he had the contracture that couldn't be managed in any way. He had, like doctor showed, this kind of contracture. They couldn't do anything. И вызвана она была повышенной спастичностью именно, то есть мы It was caused by была в spasticity. суставах, а все время возвращалась обратно за счет The range of motion in joints was okay, but the muscles just pulled it back and they couldn't do anything. Встречался ли он с таким случаем и что с ним делать? What can you recommend in this kind, or maybe you have an example from your experience? Well, tomorrow, Завтра there's a whole lecture on medical complications of spinal cord injury, буде ціла лекція по ускладненням травм спинного мозку, including treatment of spasticity. включно з лікуванням спастичності. Ну, тогда еще не было ни кололи диспорт, то есть не было... Диспорт, дипроспан? Нет, не было.